Mtazamaji, kuna habari ambayo nimeweza kuipokea kutoka upande wa Jomo Kenyatta International Airport siku hii ya leo, ambayo nataka tuweze kuizungumzia kwa sababu unajua mtazamaji wangu, wa Kenya wame concentrate sana na mambo ya naibu wa rais Gachagua kuweza kuondolewa kwa ofisi, mpaka wamesahau mambo mengine kama ndani ambayo tulikuwa tunayazungumzia kwamba ndani iko na mpango wa kuchukua airport yetu, iko na mpango wa kuchukua Kenya Power, iko na mpango wa kuchukua vitu nyingi sana zaidi hapa nchini Kenya. Nataka kwanza utazame hii video alafu niendelee kukufahamisha zaidi hatari ambayo tumeweza kuipokea upande wa Jomo Kenyatta International Airport. Kidogo tu kabla sijakuchezea hiyo video mtazamaji wangu, na kuomba kidogo tu utazame. Nataka ni washukuru wale wote ambao wanaendelea kujitokeza kumsaidia Jen. Jen yuko na shida ya kanza ya matiti, na wiki mbili ambazo zimepita tulikuwa tunamchangia hapa kwenye hii channel ya JKIA Politics. Tulikuwa tunafanya challenge ya 100 kuweza kulipa bill ya hospitali ambayo ilikuwa ni 250,000. As we speak mtazamaji wangu, Jen anaendelea poa, lakini bado bill imeongezeka mpaka ama imeongezeka na 1,156,000. Ndio sasa nawaomba watazamaji wangu, kwa sababu sisi ndio tulianzisha kumsaidia Jen, tuweze kumalizia tufanye challenge ya 100 tena kuhakikisha kwamba tumeweza kumsaidia Jen. Nilikuwa pale na nikamwaahidi kwamba team JKIA Politics tutaendelea kumsaidia mpaka tuhakikishe kwamba ameweza kutoka hospitalini. Na mtazamaji wangu, kama umekuwa ukifuatilia grupu yetu ya WhatsApp ambayo nitaiweka hapo chini katika sehemu ya comment section, utaona vile Jen amezungumza video nyingi ambazo si za hospitali ambazo hatuwezi tukazishare hapa kwa sababu ya hiyo kidonda ambayo iko kwa matiti. Tukishare katika rules za YouTube haiwezi ikaruhusu, lakini mtazamaji wangu hakipona kabisa, nitawaletea Jen hapa kwenye hii channel aweze kuzungumza na nyinyi, awaambie shukrani. Kwa hivyo chochote ambacho unaweza kupata mtazamaji wangu, iwe ni 10,000, 2,000, 10,000, chochote ambacho unaweza ukakapata, jamani, tuweze kusaidia Jen aweze kurudi katika hali yake ya kawaida. Nilikwambia kwamba ni single mother, hako na watoto watatu, na wazazi wake ama familia yake haina uwezo ya kuweza kumlipia hiyo bill ya hospitali. Nilimwambia kwamba team JKIA Politics tutafanya challenge tena tuhakikishe kwamba tumeweza kumtoa hospitali, kwa sababu sisi ndio tulianzisha hiyo challenge, na niko na hakika kwamba tutaweza kuimalizia na Jen atatoka hospitali akiwa salama kabisa. Na Mwenyezi Mungu azidi kukubariki tena zaidi, lakini pia na kukuongezea tena zaidi kwa yeyote ambaye anaendelea kuchangia kwa chochote kile. Something is wrong. That something that is wrong cannot be something within formal government. It is something in the informal spaces, in the informal landscapes, where people are going into government to do business with the government. When you hear Adani, Adani may have an Asian face, but Adani is a Kenyan. Adani sits somewhere in powerful places in this country. Otherwise, Adani would have run away by now. We say of the burglar that he comes, he breaks the window, he tries to come in, and he doesn't manage. You see him before he breaks through the window, he runs away. But who is this Adani who cannot run away? You know, we are telling him, Adani, we have seen you. And then we are seeing justification from high places, on X platform, on Facebook. So there are those quarrels, those altercations within those spaces. And it is the wrong philosophy of government, wrong philosophy of why people get into power, that we get into power so that it is our turn to eat, and to eat illegitimately. So mtazamaji, huyo ni Barak Muluke akizungumza kuhusu Andani. Anasema kwamba mtazamaji wangu, hao ni Waindi ambao, ama ukisikia Andani wanachukua airport yetu, si kwamba ni Andani wanataka kuchukua. Kuna Wakenya ambao wanajificha nyuma ya Andani, ambao ndio wanasukuma sana Andani iweze kuchukua airport for the next 30 years. Kwa hivyo ukisikia kwamba eti Andani, usithani kwamba ni Andani kweli, ni Waindi, lakini kuna watu weusi ambao ni Wakenya ambao wamejificha nyuma ya Andani. Na akasema kwamba ndio maana, kama hiyo ndio sababu kubwa ambayo unaona kwamba
mpaka leo hii tumekuwa tukizungumza kuhusu Andani, lakini Andani hawajawahi kutoroka. Kama ingekuwa ni kampuni ambayo inaelewa kile ambacho inafanya, vile wameanza kusikia watu wameanza kuguzozana, maandamano nini, wangekuwa wametoroka kitambo na wakatoka hapa nchini Kenya. Lakini kwa sababu kuna watu ambao wako nyuma yao, ndio sababu unaona mpaka leo hii wako hapa nchini Kenya na bado wanataka kuchukua mambo ya Kenya Power, na watachukua kampuni nyingi tena zaidi hapa nchini Kenya. So Barack Muluke anasema kwamba msidhani kwamba hii ni Andani. Hii sio Andani. Hao ni watu ambao ni wa Kenya ambao wamejificha nyuma ya Andani. Swali kubwa ni wa Kenya kina nani? Wewe ni Mkenya mtazamaji wangu, unajua unaelewa kila kitu. Hii ni Kenya, unaelewa kila kitu mtazamaji wangu. Sasa hebu tusikilize vile Barack Muluke amezungumzia kuhusu impeachment yake Rigathi Gachagua, alafu tuendelee kuzungumza zaidi. Gachagua's goose is cooked. Yes, I think it was cooked from the very beginning. We need to, in my view, or shall I say in my informed view, to separate between the impeachment as a legal matter and the impeachment as a political matter. And it is clear to me, having observed this from the moment that they got into government, that it's about politics. It's about the hidden hand of his boss. And he knows, even as he has prosecuted his case in the court of public opinion, that there are things which they have said to each other with his boss and which he has not brought into public limelight. And at the moment that the leader of the majority in the National Assembly was talking about a viper on the president's hand and which required to be removed, it was already clear that a decision had been made, that a process had been thought through, that there was so much excitement about the whole thing, to the extent that those who should have kept quiet on the basis of better knowledge and better wisdom even forgot themselves. They became the antelopes that danced themselves lame before the dance had begun, to the extent that Speaker of the National Assembly, Moses Masika Wetangula, who was going to preside, who knew that he was going to preside over this process, could not even hold himself together to keep his cool and to wait for the matter to come before him in the House before he could pronounce his position on the matter. That the Deputy Speaker, and I've heard her say that she spoke as woman county rep for Eldoret. I think that is an exercise in futile semantics. It is clear, and we saw her sit for a moment, hold brief for the Speaker, that she was saying she was going to mobilize, I will personally mobilize the MPs, that the Speaker is the one who is nudging the whips to go out to bring in what he calls the troops. Are your troops in the House? You can now close the door. Look, this thing was damned from the very beginning, ab initio, a political process, and even in the subsequent stages, it's a political process. So mtazamaji, Barack Muluke anasema kwamba mtazamaji wangu, impeachment yake Rigathi Gachagua ilipangwa mapema kitambo tena zaidi. Na hivi ndio nimekuwa nikikwambia muda kwa muda kwamba impeachment yake Rigathi Gachagua haijaanza leo mtazamaji wangu. Impeachment yake Rigathi Gachagua ilianza kitambo zaidi. Ilianza kitambo, vile aliingia tu kwa ofisi ndio wakaanza kupanga vile watamtoa Rigathi Gachagua kwa ofisi. Kwa hivyo Rigathi Gachagua handfast ambayo tulikuwa tunampea kwamba angeresign alafu sasa ajitokeze tena, angeresign alafu atokee tena kama mpinzani wa William Ruto ama opposition leader, kwa sababu yeye ako na nguvu ya kuja kama opposition. Unajua Kalonzo Musyoka na watu wengine bado hawana uwezo wa kutembea sehemu tofauti tofauti kama opposition leader kama Raila Odinga vile alikuwa anasema, lakini Gachagua angeresign alafu ajitokeze vile sasa hivi ameanza kupata ground, ameanza kupata wafuasi wengi. By 2027 angekuwa tishio kubwa na hata angemtoa William Ruto, lakini William Ruto atahakikisha kwamba amemmaliza kabisa, kwa sababu naye anajua kwamba asipommaliza
atarudi kuweza kumumaliza. So William Ruto atahakikisha kwamba amemmaliza Rigathi Gachagua. Senate watavote kumtuma Rigathi Gachagua nyumbani. Gachagua anahitaji senators 17, lakini itakuwa ni ngumu sana kwa Rigathi Gachagua kupata hawa senators 17 kwa sababu wengi wataegemea upande wa serikali, wataegemea upande wa William Ruto. Koti akienda Supreme Court pia pale anaweza akapata wanaweza wakamsave ama wakakosa kumsave, lakini badala ya kurisk tungemwambia Rigathi Gachagua resign sasa hivi, watu wanakupenda. Resign alafu uende urudi tena. Sasa utarudi ukiwa strong zaidi. Badala ya kukaa pale alafu watu wamalize ndoto yako ya kisiasa, kwa sababu nilikwambia kwamba ukiwa impeached inamaanisha kwamba hautawahi tena hata siku moja kuingia kwa ofisi yote ya serikali. Utakuwa umemalizwa kabisa, nguvu yako kabisa itakuwa imeisha ndani ya serikali. So hautakuwa hata siku nyingine moja kuweza kuingia katika ofisi ya serikali. So hiyo ndio matatizo ambayo Rigathi Gachagua anayapitia. Kwamba wamempangia kutoka siku ambayo walikuwa wanataka kumchukua Profesa Kithure Kindiki kama running mate na wakachange wakasema mchukue Gachagua ndio deal na Uhuru. Walisema kwamba huyu tutumchukue huyu alafu tutamtoa baada ya miaka 2 tuweke Kithure Kindiki. Hiyo ni plan mbaya sana ambayo ni William Ruto amempangia Rigathi Gachagua, lakini sijui una maoni gani mtazamaji wangu? Niachie hapo chini katika sehemu ya comment section na usiende bali nitarejea hivi punde tu na mengi zaidi. Kwa sasa bye bye.